revenu. J'espère qu'il va revenir. Ouais, voilà, normalement, normalement c'est reparti. J'ai une toute petite coupure. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai baissé un peu le bitrate. On va voir si ça tient. Ça devrait tenir sans trop de problèmes. Mais voilà. Je t'avoue que j'étais en mode no-care complet, puis finalement, je me régalais. Bah voilà. Mais après, c'est des jeux Obsidian. Obsidian, ils sont forts pour créer des univers, enfin, pour l'écriture dans leur jeu, voilà. Moi, en tout cas, c'est sur ça que j'attendais le jeu. Moi, je savais que, en termes de gameplay, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas forcément... En fait, c'est pas forcément sur son gameplay que j'attends. C'est surtout pour son univers et tout ce... Enfin, là où le jeu va nous emmener, en fait, tout simplement. Moi, je savais que c'était un jeu où, voilà, c'est pas un triple A. Ça n'avait pas le budget d'un triple A et ça se voit déjà dans les trailers. Mais j'imagine que ça va le faire. Alors, on va faire un petit peu la fiche de présentation du jeu. The Outer World. Dispo depuis aujourd'hui, un jeu solo développé par Obsidian, édité par Private Division. Donc Private Division qui est en fait un nouvel label d'édition qui a été créé cette année. En fait, qui a été créé, j'imagine, il y a quelques années, mais dont on a pu voir les premiers jeux sortir cette année. Et en fait, c'est un éditeur qui appartient à Tech2. Donc le même éditeur que GTA. Pas si je dis... Ouais, c'est ça, Tech2, tout simplement. Et en fait, c'est un petit label d'édition qui édite un peu des projets qui seraient pas forcément sortis. Par contre, de mon côté, il rame un peu... Ah oui, ok. Ouais, mais ça, je sais, ça je sais, il y a des petits soucis, mais à la limite, ça me dérange pas trop, vu que c'est toujours le cas sur les jeux d'Obsidian. Donc, Private Division, voilà, dont les premiers jeux, bah, en fait, c'était la version remasterisée, enfin la version console de Kerbal Space Program. C'est ceux qui ont édité Ancestors Humankind Odyssey au fin août, que j'avais bien aimé en fait. Je trouvais que c'était une super bonne idée. Donc The Outer World, la désintégration dont on a vu le trailer lors de la Gamescom. Un jeu qui m'avait plutôt intéressé. Et le prochain jeu qu'ils vont éditer en 2020, c'est Kerbal Space Program 2. Donc voilà, un petit éditeur qui a des projets pour le coup qui sont plutôt sympathiques. Voilà. Donc voilà, comme je le disais, Tech2, ça appartient à Tech2, donc grosso modo, c'est la même boîte d'édition que Rockstar, 2K Games. Voilà, donc c'est assez gros, il y a du budget, il y a de l'argent. Ça se voit pas trop dans le jeu, apparemment. Mais en tout cas, on va essayer d'en profiter un max. Alors, ça serait pas mal que je lance le jeu déjà. Là où je suis content, c'est que je pensais que le jeu allait faire un flop sur Twitch. Et apparemment, il y a pas mal de streamers qui le streament et le jeu a l'air de fonctionner. C'est plutôt sympathique. Je dois vous dire que les premiers retours que j'avais sur les précommandes et tout sur le jeu, j'étais en train de me dire merde. C'est dommage qu'il l'ait sorti en même temps que Call of Duty, donc c'est dommage, mais apparemment le jeu s'en sort plutôt avec les honneurs. Donc c'est sympa, c'est pas mal. Alors, j'avais déjà lancé Steam. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah mais c'est pas Steam qu'il faut que je lance, c'est sur le Windows. Oh putain. Eh Greto, t'es fou, t'es fatigué, c'est la fin de la semaine. Faut se reposer, mais là j'ai pas spécialement envie de me... Putain, j'ai fermé le Xbox, n'importe quoi. Parce que je joue sur la version Xbox Game Pass sur PC. Hein. On a lancé le jeu tout à l'heure, histoire de voir si... de régler un petit peu la partie graphique. Apparemment, le mode plein écran fenêtré est pas géré par la capture de jeu. Donc on va mettre le jeu en fenêtré. Mais ce jeu en fenêtré a la bonne idée d'être capturable en capture de fenêtre en plein écran. Donc c'est plutôt stylé. Voilà, donc vous avez le jeu qui s'affiche, c'est plutôt cool. Ok, non, je vais juste rattraper les messages. Ok, pas de... C'est moi ou j'ai plus de son là? Non, c'est juste mon casque qui s'éteint quand il y a plus de son en fait. Ouais, voilà, faut mettre full screen, c'est ce que j'ai fait en fait. Nouvelle partie. Et pareil, je suis en 1440p du coup. J'ai mis en élevé ou en très élevé, je sais plus. Mode normal, hein. Sous-titres de conversation, oui. Afficher les sous-titres du fond sonore, oui, pourquoi pas. Bon, on verra bien. Afficher les sous-titres des cinématiques, on va tout mettre. On sait jamais. Alors pour le coup, c'est un jeu que j'attendais beaucoup, et c'est pour le coup, quand il y a un jeu comme ça que j'attends pas mal, et bah, je fais tout pour ne pas me renseigner, donc voir le minimum de trailers, de me renseigner un minimum,
pour pouvoir en profiter un max. Et j'ai pu quasiment tout esquiver sur tout ce qui est sorti avant, donc c'est plutôt sympa à ce niveau-là. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon Colony. Par contre là, rien que sur la cinématique, je vois le tearing. Donc on va peut-être aller activer... Pourtant j'ai bloqué les FPS, on va peut-être aller activer la V-Sync. J'aime pas trop toujours faire ça, mais voilà. Moi j'ai dû voir un trailer il y a un petit moment, j'ai lu la preview de Gotos, du journaliste Gotos sur Gamecult quand il y a eu l'annonce du jeu en fait, et du coup après j'ai quasiment rien vu du jeu. J'ai regardé un peu j'ai un peu regardé Para quand il a fait quand il a fait la découverte du jeu hier soir, mais sinon j'ai rien fait. Mais pour la G-Sync, faut activer la synchro verticale. Sinon ça marche pas. Je dis pas de conneries. Ah bref. Mais non mais il y a du tearing, enfin, G-Sync ou pas, j'ai cru entendre que c'était l'un des soucis du jeu qu'il y avait pas mal de tearing. Et justement sur le stream de Para hier soir, il y avait beaucoup de tearing alors que lui il a du G-Sync. Non mais c'est le jeu, il est pas activé, je l'ai pas activé là. Ok, donc là, on va aller dans la création de perso. Ouais, la V-Sync du panel Nvidia, mais ça force la V-Sync dans le jeu, donc c'est pareil, c'est du pareil au même, en fait. Attributs, physique, mental, personnalité, ok. Feuille de personnage. En force, on va rester en standard, en dextérité, on va rester en standard. En intelligence. L'intelligence affecte les dégâts bonus des coups critiques. Ah ça, c'est bon, ça. Compétences affectées, arme langue, c'est quoi cette merde? Arme longue, pardon, persuasion, piratage, médecine, lance, science, détermination. Arme à une main, arme de poing, esquive, parade, discrétion, crochetage, force. Arme à une main, arme à deux mains, arme lourde, parade, intimidation, machin, ok. Perspicacité. Arme de poing, arme longue, arme lourde, esquive. La perspicacité affecte les bonus de dégâts des tirs à la tête et sur les points faibles. On va éviter ça parce qu'honnêtement je suis pas forcément un très bon viseur, donc on va éviter. Charme. Les charmes affectent la réputation de faction et le temps de recharge des capacités de compagnons. On va augmenter un petit peu. Charismatic enough to give the chairman a run for his bits. Ok. On va se mettre en charme, on va se mettre à fond. Le tempérament améliore la régénération spontanée de votre santé. En mode compétences affectées, de régénération. Ok, on va se mettre ça. On va se foutre un petit point, même 2 petits points. Plus de dégâts liés au tir à la tête sur les points faibles, dégâts critiques. Vitesse d'attaque avec les armes de corps à corps, vitesse de rechargement des armes à distance. Pourcentage de dégâts de corps à corps, plus capacité de transport. On va se mettre en intelligence. On va même mettre là, en dégâts critiques. Et les compétences de corps à corps à distance. Chance de critique des armes de poing. En sachant que les coups critiques en général, il faut. Enfin, moi ce que j'aime bien en tout cas dans tout ce qui est RPG, hein, globalement, c'est faire des persos qui font pas forcément de gros dégâts de base, mais lorsque tu leur ajoutes pas mal d'affixes, soit tu proposes du coup des dégâts dans le temps, des dots, donc empoisonnement, enfin que tu puisses empoisonner, enflammer, genre de trucs, genre notamment dans la hack and slash, ou sinon c'est faire du gros coup critique. Donc c'est furtivité pour la discrétion, on va éviter ça. Quantité de soins prodigués par l'inhalateur, leadership. Déblocage des compétences de base. Bon, ça, on va éviter. Distance. Ah, l'arme de poing. Je pense que ça va être... Je peux pas? Ah, ok, donc j'ai 10 points. Donc c'est arme de poing, arme lourde, arme longue, pardon, et arme lourde. Ah, donc là, j'ai deux choix. Ok. Oh, they're going to tell stories about Deux you choix from pour le here perso. to Hephaestus. On va aller dans le dialogue. You could make a vicar doubt the law.
Ok, mais ça, à mon avis, c'est des trucs qu'on débloque aussi, donc c'est juste une orientation de départ. Après, finalement, je pourrais aller un peu où je veux. Aptitude. Donc là, j'imagine que j'en ai une. It'll be a miracle if you make anything grow. Ingénierie, putain, ça peut être sympa, ça. Persuasion ou ingénierie, ça peut être pas mal. Ah, ou science. Alors, on va partir en Ah, oula, thanks là for là. pushing. A noble Alors, profession. persuasion plus 1. Oups. On va se faire un gros mal alpha. D'ailleurs, homme ou femme, il n'y a pas de binaire, non binaire ou je sais pas quoi. Déjà choisir la couleur de peau. Voilà. Oh bordel! C'est quoi cette teinte brownise cramée là? Putain! Il a abusé sur le bronzage là. Il y a un petit problème avec les couleurs de peau là. Un asiatique black? Non. Voilà. C'est pas trop mal. Bon, avec moi, la création de perso, ça va aller vite. Hein. En général, hein, moi, ça va assez vite. Hein. Et... Bon, le reste du visage, je m'en bats les steaks. Les cheveux, la coiffure. Apparemment, il y a pas mal de choix. C'est quoi ces couleurs de merde? Voilà, noir, c'est parfait. Pilosité faciale. C'est quoi cette merde? C'est quoi, c'est trop moche. Là, c'est très bien. J'imagine, ouais, ça va être la même couleur, donc c'est la 31. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, là. Oula. Ah, mais c'est trop... Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal fait, les visages rivés, mais... C'est pas non plus 70 ans, enfin, faut pas déconner. Le reste, on sent pas les steaks. Suivant. Le nom... J'allais dire Kevin, mais... Non. Comment on va l'appeler? C'est quoi, on s'en fout, on va l'appeler Greto. Attends. Le nom du personnage... Ok, je pensais qu'il y avait un nom, parce que des fois, dans ce genre de jeu, t'as le prénom, le nom de famille. Là, on va rester sur le nom. Ok, donc là, il y a un tableau récapitulatif de tout ce qu'on a fait. Ouais, ça va. Ok. Nous sommes prêts à partir. Looks to be your lucky day, my friend. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Let's go, my friend.
Terra 2, Orb Baiting Laboratory Ice System. Bon, j'ai lu à droite, hein. J'ai pas lu le sous-titre en français. Mais vous m'avez compris. Structural integrity down 25%. Power levels down 10%. Skip drive Shit. evaporated. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on Earth Ah! have been in Donc suspended on est resté dans ce truc-là enfermé pendant 70 ans. years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Attends, on n'a pas vu sa tête encore. My chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Let's go! Donc il nous a sauvés et globalement on va faire un peu du sale boulot pour lui. Pas du sale boulot, je le sais pas encore, mais vu la tête qu'il a, à mon avis, c'est pas des trucs très legit. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Bon, si on meurt pas avant dans l'atterrissage. Non, le tearing il est un petit peu violent. Rien que quand je regardais le stream de Para hier, on le voyait un petit peu. Et vu que c'était du stream, que c'était réencodé, ça se voyait pas trop, mais tu le voyais de temps en temps. C'est pas violent, mais là, pour moi, c'est un peu violent là. Putain, on est dans ce type de jeu. Je m'en fous de la. Bah oui, si je clique sur le mauvais, ça va pas le faire. Les touches. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Voilà. Et je retire une perso. Ok, attends. Là. On va essayer de me. Enfin, c'est un peu fou ce que je fais là, mais. And you taking his ship? Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Le fait de le bloquer en mode sauvage, il a peut-être pas. Enfin, le jeu l'a peut-être mal pris, mais. Le fait voilà, d'être un peu plus fluide. Bah voilà! Là, j'ai pas de tearing là. J'augmente. J'ai viré la limite, j'ai plus de tearing, c'est n'importe quoi. Je peux sprinter. En fait, d'avoir le jeu en des trucs sur lui.
Ah putain. Eh, je dois avoir un problème avec les touches qui ne sont pas assignées dans les jeux auxquels je joue, quoi. N'importe quoi. En fait, c'est nul G, là. Pour ça, G, c'est nul. C'est un truc que tu vas utiliser tout le temps, ouais. Je sais pas si je vais beaucoup l'utiliser, ça va mettre G dessus. Il y a d'autres trucs à prendre là d'ailleurs. Ah, les jauges de perception. Ok, je sais pas, ils ont dû me griller. Je vais faire des tests de stream, puis je vais stream à plus. Et bah à plus, merci d'être passé, c'était cool. Qu'est-ce que c'est que ça? You see now, you've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Ouah! La santé, l'inhalateur pour gagner de la santé. Ok, pas de problème. Il y a un type là. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Ok, on l'a soigné. Hope you don't mind me omitting this little exchange for my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Better, thanks to you. I might have bled out on my own. Or worse, had to go begging the boss for some Adrena time. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Spacer's choice policy clearly stipulates that dead and as good as dead are two completely different properties of matter. Unless I'm dead, I'm contractually obligated to attend to my post. I will report that illegally grounded spacecraft if it is the last thing I do. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Je me suis mis dans persuasion, donc on va utiliser. Hein. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes, quoi? nailed it that time. Putain. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Ok, ça c'est des munitions. Des munitions légères, ok. Journal avec le journal de quête. La feuille de personnage avec les compétences, ok. La réputation au sein des différentes factions, ok. La carte, d'accord. Damage my ears! Oh, what had just
Can you hear me? What in the hell? This... Wow. Votre réanimation après une hibernation prolongée a entraîné des complications et altéré la perception du temps par votre cerveau. Appuyez sur la touche de dilatation temporelle tactique DTT pour ralentir votre environnement et vous donner le temps de réfléchir et d'agir. Ce mode a une durée limitée. Si vous ne bougez pas, votre touche de DTT se vide très lentement, mais elle se videra plus vite si vous vous déplacez ou attaquez. La touche de DTT se recharge progressivement avec le temps. Prendre ça. C'est où le type que j'ai tué? Il a disparu? Ah non, il est là. Piratage et crochetage de serrure. Vos compétences de piratage, de crochetage vous aident, à vous introduire là. Vous savez quand suffisamment pour déjouer la sécurité, vous verrez afficher le nombre. Ok, donc mon niveau de compétence de déblocage de serrure n'est pas assez élevé. Donc je ne peux pas ouvrir. Un, deux. Par contre, c'est pas... le truc, c'est qu'on voit pas où sont posés les corps qu'on a tués. Bon, il a rien. Je sais pas où est le dernier. Je ne sais pas où est le dernier. Il devait être plus par là, non? La barre de vie a pas l'air de descendre vite, mais j'ai l'impression que si je me prends 2 tatanes aussi, ça va aller vite, ça peut aller vite. Faut faire gaffe. Ouais, j'ai des petits freeze, des petits ralentissements. Ils vont me tirer dessus. Get over here before you get yourself killed. Yes, mon pote. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. You pulling my limb? I mean, yeah, of course. Marauders. Bunch of addle-brained derelicts. I could round them up all by myself. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi pas, ouais. You think? Most marauders can't even talk. The criminals do attract other criminals by their own nature. You know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Oh yeah. Here we go. Get him!
Je sais pas ce que c'est ça. Effectuez un voyage rapide vers un lieu déverrouillé en ouvrant votre carte et en sélectionnant votre destination. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Bon, ça va alors. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. C'est ça, ouais. Est-ce que tu vas faire t'auto-détruire? Je ne suis pas là pour accueillir. Vous soyez également, je n'aime pas trop. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Jettison procedures initiated. Please engage in airlocks. Preparing to eject all boarded parties in 5, 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. D'accord, donc c'est lui que je dois rencontrer. I am capable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. I deduce from the tone of your voice that Captain Hawthorne failed to meet you at the designated location. En fait, j'ai tué Hawthorne. Merde. J'avais pas fait gaffe à ça. I understand. I will require some time Je to débutais. process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? La discussion de con. You are speaking metaphorically. You wandered outside this ship and experienced a permanent, life-changing encounter. The old you is dead. Welcome back, Captain Hawthorne. I extend felicitations and congratulations on your life-changing experience. C'est excellent. Tu ne comprends pas, j'aime pas les gâteaux. Super, tirons-nous d'ici, voilà. Voilà. You are welcome. Voilà. Au moins c'est calme. Our engine is currently Ah merde! inoperable. On peut pas, Our new décoller. drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. The settlement of Edgewater is located nearby. I recommend speaking to the administrator of Edgewater and requesting assistance. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. N'importe quoi. C'est génial. Thank you. I appreciate your cooperation. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Alléluia. Ok. Donc là, je vais pouvoir attribuer certains points. Ok. Je sais pas trop comment ça marche, dialogue. Je comprends pas trop comment ça marche en fait. Il me faut un certain nombre. Ah, mais c'est les points que j'ai dans chaque truc en fait. D'accord. Je crois que je commence à piger un tout petit peu. Un petit peu.
En furtivité, enfin, dans la furtivité, on va rien mettre du tout. En furtivité, ça c'est un truc qu'on va pas mettre beaucoup. Leadership, je pense pas que je vais en mettre. Et un petit peu en tech quand même. Je pense que dialogue, défense, distance, pareil, au corps à corps, on va éviter. Je vais pas foncièrement, je vais quasiment pas combattre du tout au corps à corps, quoi. Vous devez développer compétences de dialogue en combat. Lorsque vous attaquez le type de cible approprié, cela la tétanise automatiquement. Pas mal du tout. Vu dans la sélection des avantages sur cet écran, vous pouvez choisir quel avantage acheter avec vos points d'avantage. Vous obtenez un nouveau point d'avantage à investir tous les 2 niveaux. Vous pouvez également obtenir des points d'avantage autrement, notamment en acceptant un défaut. Obtenez 5 nouveaux avantages pour déverrouiller le prochain palier d'avantages. Donc tous les 2 niveaux. 50% de santé de base, moins 20% sur le prix des marchands, 50% d'XP sur les ennemis tués par un compagnon, 25 jauges de masse de dilatation temporelle tactique, dégâts en solitaire, dévoiler la capacité de voyage rapide possible en cas d'encombrement, taux de recharge de la dilatation temporelle tactique, vitesse de marche, vitesse de sprint, capacité de transport, stock de munitions supplémentaires chez les marchands, carte de durabilité des armes, armure, chance de critique des compagnons, efficacité d'armure de base. Oh, je sais pas. 1% déjà chez les marchands. C'est déjà pas mal. Ok, trouver un régulateur électrique. Donc faut aller dans la ville de... Je sais plus comment ce qu'elle a dit. If your equipment is in need of repair or modification, the Croc's Ok, un 2000 fusil à canon workbench is scié, at... I yes. suppose everything on the Unreliable belongs to you now, Captain. Help yourself. Donc on peut Now, réparer avec un Britta. établi. Ok. Donc l'établi pour... D'accord, pour remettre la durabilité. Par contre, comment on voit les... Ah, on voit l'état en bas à droite, ok. Mon épée, elle est bien. Le flingue, il a 88%. Faut réparer d'un coup. Ça va me coûter... Ah, ça coûte des pièces d'armes. On peut démanteler des armes, d'accord. Celle-là coûte un peu cher. Fusil à canoncier, ça a l'air d'être efficace, mais on va éviter pendant. Du coup, je vais pas forcément l'utiliser tout de suite. Monter comme ça. The ship's engines cannot be powered until a replacement Ah, regulator ok, has donc il faut been le properly régulateur. installed. Et c'est ici qu'on va l'installer. Want to be a brand new you? Try out our respecification machine. Alex in... Ah, ok, donc là, c'est pour revenir à 0. installed it himself. Right before he Voilà, died. tous les points qu'on investit, après, on peut les remettre. On peut revenir à 0 pour, exemple, pour se spécialiser à nouveau, par exemple. J'imagine. Ça fuit un peu, là. Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. Ok, mon pote. La cuisine. These are the crew's quarters. Alex preferred to travel alone, but he always had me.
On a fait le tour, ok. Faut y aller. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. I'm afraid we gotta dock your pay. Alors, on va voir si ça passe. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I'd report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Génial. Totalement awesome. Ok, donc la ville, elle est... Edgewater, c'est par là-bas? Bon, c'est pas loin. C'est pas moche, hein. Hier, non? Donc on va bien se régaler sur le jeu. Ah ok, donc ça c'est ce que j'ai ramassé sur ceux que j'ai tués en fait, ok. On peut réparer des objets directement ici. Donc l'armure a aussi une durabilité. Ok. Ok, pas mal. Ça augmente la furtivité, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie. Arme à une main, ok. Casque minier, équipement minier. Donc ouais, je suis un mineur en fait. Pour la gestion de l'inventaire, je suis pas fan. J'aurais préféré un menu où on a tout, avec différents onglets, parce que là, du coup, en fait, on a comme tout et un petit peu à droite, à gauche. Enfin, dès que t'as besoin... Enfin, dès que tu veux un truc spécifique, là, c'est un peu relou, parce qu'il faut aller le chercher, quoi. Ouais, il faut aller le chercher dans les différents onglets, et t'as pas de vue... En fait, t'as pas de vue d'ensemble de l'inventaire, c'est surtout ça le problème. On a juste remis le casque à charger, parce que j'avais plus de batterie dans le casque. Je pourrais passer par la gauche, en fait, pour monter directement. Ouais, bah, c'est ce qu'on va faire. Quoi qu'on entend, là. Donc... Whoa, hey, where'd you come from? Running around in a marauder's attire. You're liable to give some people the wrong idea. It's in poor taste. Dressing up like a marauder's disrespectful to all the workers that got eaten by him. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Pleased to make your acquaintanceship.
I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on me. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. What? Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites. We rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mighty delinquent in paying their dues, you see. Bon, j'ai des muscles. Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Ok, on va enlever la tenue de maraudeur. On va entrer en ville. Non, ça va, il y a le son. Il y en a qui est juste là. Apparemment. Please don't touch anything. Your hands are En probably plus, c'est un des mecs avec crawling qui je dois with récupérer de la germs. thune. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. No, thank you. That's quite all right. I've seen enough body parts in my line of work. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation includes the necessary restitutions. As broke as pie crust, friend. Bitless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. With what? My own blood? Tell Silas I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. Ah, dommage. With my apologies. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Much obliged. Déjà ça? Pas trop mal placé. Ça s'est pas trop mal passé pour moi.
L'un dedans. Yes, Mr. Thompson. What? Whoa, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. And what are you doing here? Visiting? Well, let me give you the grand tour. This here's my domicile, and there's the door. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Mais il know quoi? Il sait quoi, pardon? I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est là et I need you to je suis déjà en train de prendre des quêtes dans tous les sens. and bring it back to me. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Lord, it's in my spleen now. I can feel it. Just keep your head down when you're in there. Ah, bah voilà, je me disais bien aussi. Probably tracking mud all over the archives. You're making a mistake working for Abernathy. Ah bon? Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Ça m'intrigue du coup. Alright, here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. I'm paid better than Abernathy. Whatever he's giving you, I will do you one better. That's all I can ask of you. Eh ben... C'est quoi ça encore? The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. Yeah. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But
I happen to know of another one, and I happen to know exactly how you may retrieve it Ça va without nous le dire. frying yourself in the process. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. You're the first stranger to wander into town in an age. Scripture tells us that nothing happens without reason. Pourquoi pas? I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Ah, donc il va falloir déloger les gens qui y habitent. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Compagnon en plus? We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. On a récupéré le premier compagnon, Parvati. Hey, mister, can we talk? Sorry. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. D'accord. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways.
Donc il me reste encore 3, il m'en reste 3 encore à collecter. Hey, you hear about Wilson? Heard Marauders got it. Just between us, Wilson deserted. Lost his nerve. Ran off in the same... Ben voilà. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. If you're not familiar with board law, you ought to be. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative. Ah merde. Which meant C'est un peu con ça. Shame though. Eugene was a good worker. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Ok, il me reste encore 2 à choper. Non, je pense pas qu'il faille sortir tout de suite. Almost lost a finger in the cannery. Il y a encore le type de tout à l'heure, on va essayer d'aller le revoir un petit peu. What can I do for you? Oh? Am I in the company of a fellow doctor? I am a Spacer's Choice certified surgeon, and if you must know, I can stitch a severed thumb with a 58% chance of avoiding gangrene. Go ahead. The plague's come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us, so we treat the best among us. Mr. Thompson's brainchild. Have you met him yet? Thoughtful-looking fellow, stares out of his office most hours. Ok, on va aller voir l'autre là qui m'a donné la mission. Je sais pas si on peut les compléter à moitié ou à un quart ou ce que vous voulez, ou ce qu'on veut en fait. À voir. Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, miss. Something I can do for you? You run into any trouble? Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few corners, skimp out on the disinfectant. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back room. Well, that's the word, extortion. Been on the tip of my tongue all day. Ça va marcher, je suis sûr. Ok, l'arrière-boutique.
Ah, ils font du trafic d'organes sur les morts. What can I do for you? You know about Eugene? How? You probably heard it from one of our local gossip mongers. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. More than a few. Those teeth were his personal savings. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Are you asking rhetorically? Because if you're being serious... Ugh, gross. That's gross. Desperate measures, Miss Holcomb. Desperate measures. I'm going to have to ask Silas to dig up those teeth. It's the only way I'm paying my gravesite fees. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Allez, il reste plus que Ludwig. Eugene was not a suicide. He put a bullet in his brain, yes, but that's largely a technicality. I was the one who prepared Eugene's body for interment. Voilà. I discovered symptoms of the plague on his corpse, and I discovered medicine in his pocket. Lots of medicine. Eugene overdosed on adrenatime, which is known to cause psychosis and paranoia as possible side effects. Ah ouais, il est mort comme un con. Paranoia drove him to take his own life. On a trop de médicaments. We can all thank our lucky stars that young Eugene was hopped up on medication and suffered its predictable side effect. I included it all in my official report. I'd like to think I saved Edgewater a great deal of money. We never could have paid the fines associated with a suicide. Alors où est-ce qu'il traîne le dernier? Au sud-est d'Edgewater. En fait, il est là. Éviter pour sauvegarder parce que j'ai toujours pas sauvegardé. And your rations yet? Wonder if the plague's ever gonna... Je vais trouver une autre sortie. On va voir où on arrive. Ah, voilà, pile là où il fallait. When I was little... Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swing a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Just my luck. I asked for backup and the boss sends me one of those simple folk. All right. Listen real close.
mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant, clattering about, firing at the birds, orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing shoulder to shoulder with the resistance? I've been gathering up a war chest over the years. Saw tuna cans mostly, some Spacer's chaw, a few bit cards. I'll reward you for your aid. Enlistment fees. Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. Yes. They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is the blue glowy square thing. On va éviter de voler quoi que ce soit. Ah, c'est cher. Ok, non, stop cher des fins. Retournez voir Silas. On va aller voir Silas déjà. De rentrer par la ville hein, pour éviter les temps de chargement. Ça va très bien. J'ai pas de système d'endurance, c'est pas mal. Fancy threads. That some kind of hibernation suit? You run into any trouble? Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. And I'll buy you a drink sometime. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. I needed his fees because of his name. A for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Yeah? Yeah. Points, ok. On va annuler.
Voilà. Bouillage, de chance que les autométalliques attaquent lentement d'autres ennemis plutôt que vous pendant 10 secondes. Bah voilà. Esquive vers l'avant. Voilà, comme ça, là, je suis arrivé à 20, je suis au calme. Ok. Ah, parce que j'ai pas revêti avec moi, ok. Ah, ok. Je peux reculer comme ça, pas mal. Apporter le message à... On va faire... Attendez. Cette secondaire, le lendemain. Ça, c'est fait. Là-bas, les robots, ok. Ouais, c'est un peu là-haut, là. Ah, c'est pas loin. C'est pas loin du tout. Moi, je pensais que c'était ailleurs, dans un autre endroit. Perdu sur la carte. I've been feeling pretty low these days. On va être abandonné ici. En excellent état, leur durabilité sera plus élevée, tout comme leur valeur marchande. Ok, j'ai dû choper un truc intéressant. Là. Oh, tu n'avais rien avec eux? Ah, elle est nulle.
Yes. Nice. Ok. Pourquoi comme munitions? Des munitions légères, ok. Et du chargeur légère. Ok. Ah, les combinaisons, j'aime bien le style, j'aime bien le design. Merde! On meurt vite. On meurt vite. Faire gaffe. Ok, on a récupéré. Ah. Not a peep for me. Comment on peut faire? Déjà sauvegarder. Here we go. Wouah! On prend cher! Et cette arme-là, je suis pas encore assez... Okay, keep him quiet.
Ouf. Eh ben... Début de partie, ça commence plutôt bien. Waouh, c'est chaud. C'est chaud. Les ennemis ont beaucoup de vie et j'avais l'impression de ne pas leur faire de dégâts du tout en fait. On va essayer d'y aller un peu à l'arrache. Plus efficace. Pour le moment. C'est quoi ça? Ça passe. On récupère, on récupère. Ah, la vie remonte, tout ça, c'est vrai que j'avais oublié ça. La vie remonte aussi. Pour les combats. T'en es pas dans un jeu ou...
Ah oui, ok, le cache de médicaments il est en dessous, donc il faut bien que je trouve la bonne entrée, quoi. On va faire ça. Bon, on va pas... On va éviter d'actionner ces trucs-là, j'ai pas envie J'ai pas envie qu'il y ait une mauvaise surprise. Ok. Il y a un terminal ici, j'imagine que c'est pour ouvrir une porte. Ou pour désactiver, j'imagine, des sécurités. Oh, fusil à canoncier. Je suis pas fan en tout cas pour le moment. Ah tiens, j'ai assez pour crocheter ce truc là. J'ai trouvé une clé en plus. À combien? 28%. 97, on va changer d'arme. Mitrailleuse légère. Et elle prend des balles légères aussi. Ok. J'ai pas envie, j'ai pas spécialement envie de lire là. Ok, ça c'était le truc du début ça. J'ai pas vu qu'il y avait un terminal ici. Voilà. Carte agent codé, une carte d'accès de premier secours. Voilà. Donc là j'ai une carte d'accès. Ok. J'imagine que je vais pouvoir rentrer là. Ah, ça fait plaisir. Juste une mitrailleuse légère. Ok, c'est pas ici qu'ils sont. Ah bah voilà le cache. Là on a réussi la mission là. Quand il y a plein de trucs comme ça, c'est-à-dire que probablement que je vais rencontrer un combat difficile. J'étais à 90 balles, là je suis à 180. Et on fait gaffe. Ok, donc un distributeur avec un marchand, on peut acheter différentes choses. Ok. On peut m'acheter des munitions pour les armes et tout. Acheter de l'équipement, ok. Putain, c'est nul ça. C'est complètement nul. Ben voilà, on les a tous eus. Bon, l'IA était carrément en carton, là. Ouais. Si on peut appeler ça du carton. Je les ai même pas vus qu'ils étaient dans cette salle-là. Pourtant, j'ai regardé. Ah, mais c'est là où on était tout à l'heure. En fait, j'aurais pu passer là depuis tout à l'heure, en fait. J'ai même pas fait attention. Attends, les flingues qu'on chope, ils ont pas la même forme à chaque fois? Mais si, ils ont la même forme. Pistolet léger, pistolet léger.
Ah, revolver. Il y a différentes stades de niveau, j'ai l'impression. Dégâts 37, là 20. Et 6 balles par chargeur, il y a du recul. Là, ça inflige du saignement. Ok, ça c'est un taser, ok. Ça a l'air frais, ça. Espèce de lance, là. Quand même, au bout d'un moment, j'ai probablement plus de place dans l'inventaire. Je peux porter jusqu'à combien? Ah, voilà. Jusqu'à 90 kg, je suis déjà à 70. Là. J'ai peur d'avoir d'ennemis dans le coin, c'est déjà ça. Là, on peut remonter sur la carte. Est-ce que je peux... D'ailleurs, est-ce que je vais pouvoir me TP ici? On va aller en ville, hop. On a le voyage rapide, ça c'est pas mal ça. Du coup, lorsqu'on fait des quêtes, on peut aller rendre les quêtes pour éviter justement d'avoir 15 quêtes en cours. Comme ça, on en récupère par exemple, je sais pas, 5 ou 6. On peut les faire une par une, se TP, puis avec les points de téléportation rapide, ça permet de les remplir assez rapidement, c'est cool. Alors soit je vais voir elle pour lui vendre, soit je vais voir Abernathy directement. On va lui parler à elle pour lui revendre plus cher. Du coup. Thanks. I'll see to it that this medicine gets to the people who need it. Here, Yes. something for your trouble. Nothing personal, but I hope we never do business together again. Don't want to make a habit of consorting with smuggler types. And there it is. The reason I don't like depending on a criminal. Yes. I kept a little contingency fee in case you decided to shake me down. Et ça d'être un... Ouh. Somebody deserving. Silas on account of him being out in the cold. Amelia seeing how she's around people all the time. Anybody in the sick room? Yes. Du coup, cette quête-là, elle a été bien rentable. Oh, sweet merciful law. A marauder's in my domicile. On ne sait quand je peux pas... Oh, law, please don't eat me. I got scrumpox and chalkstones. You don't want none of that. Oh, wait, it's just you. You killed me with fright. At least I know I ain't hallucinating. You need something? T'as vu que je vais donner les médicaments, mais apparemment... Ah voilà, je prends énormément de risques en me faisant confiance. Je lui dis que j'ai donné les médicaments à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il va me dire? You what? But why? I was dependent on you. Does it feel good? Robbing an old man of his last... On va dire que ça fait plaisir quand même. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est plutôt simple. You really are a piece of work. I hope somebody with plague spits in your drink. So, you just here to watch me die, or what? On pourrait le tuer, mais on va éviter, hein? N'est-ce pas? Ok, donc abat les robots... Ah, je sais pas où ils sont. Ça me met qu'ils sont ici, je suis dans la ville. Bah, je pense qu'ils sont plutôt par là, en fait. Enfin, bref. On va aller... L'électricité, elle me porter le message à Reed. Ah, le vicaire de la ville. Où est-ce qu'il est, lui? Il a l'air d'être par là-bas. À mon avis, il a l'air d'être la sortie même. Ah, c'est la sortie là. Ah. On peut aller voir ici apparemment. Ouais. I've always felt weird in here. It's too clean. Yes, what is it? You're an outsider.
Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar de Soto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wild. C'est ça en gros, de les laisser mourir de faim, de laisser crever en fait. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Voilà, on a passé des points. Toucher les ennemis à des endroits spécifiques en DTT provoque une infirmité ou une incapacité des parties du corps. Voilà, ça c'est un des trucs que je voulais. De santé supplémentaire parce que je dois avouer que j'ai pris un petit peu cher. On va avancer dans les quêtes secondaires. Le voyage rapide, pour le coup, c'est assez sympa. Windows. Une fausse fenêtre. Une petite centaine de mètres, on va y aller. Calme.
l'air de rencontrer beaucoup d'ennemis là. Inside voices. Everyone all right? Voilà, je m'en doutais. On va pouvoir commencer à les vendre des petits trucs là. Petit fusil d'assaut. Parce que je peux tout démanteler des trucs ici là. Où est-ce que je peux transférer des trucs chez Parvati? Non, c'est mort. Wow! Eh, c'est pas frais ça? C'est assez frais, hein. Wow, la combinaison, elle est vachement... J'imagine qu'elle doit coûter grave cher à améliorer, à restaurer. Le pirater, non, il n'y a rien à pirater. Les chiottes. J'ai un modificateur d'armes, c'est un mode en fait, ok. On va monter, mais on va se TP directement après chez le vicaire pour rendre la mission, comme ça sera déjà faite. Ça sera déjà rempli tout du moins. Parce que il a caché les dans une petite grotte avec d'autres. Ah, ok. Faut aller jusqu'à la grotte en fait. La grotte, elle est toute là-bas. Ah, quand t'es encombré, tu peux pas. Ah, bordel de merde. Et ah oui, je suis encombré vraiment de pas mal de trucs là. À mon avis, c'est l'armure là qui a dû faire pas mal, qui a dû me faire mal. Ça. Ah, je peux démanteler. Les deux sont à 100%, c'est pas mal ça. Et je récupère en plus des équipements, donc je suis pas obligé d'aller sur un établi pour tout casser, c'est bien ça. Ah bah tiens, on va lui donner de nouvelles armes aussi, parce qu'elle a l'air un petit peu... de galérer un petit peu aussi, elle.
On a l'air d'être un peu plus safe déjà. Ah. Là, c'est carrément de l'autre côté. On a de l'adréno, j'en ai plein, j'en ai 17, donc ça va. L'adréno, c'est les petites fioles de soins, en fait. On peut rentrer dans des bâtiments, pas tous. Faut quand même fouiller un petit peu, on est dans ce type de jeu. Hein. Niveau des munitions, je suis plus que bien. Faire le tour. Je pense qu'on est aussi dans ce type de jeu où on peut effectuer pas mal d'allers-retours. Légère, fusil d'assaut, un petit flingue. Non, c'est comme. Quoique. On va se garder une arme de corps à corps quand même. Here we go. Nice one. C'est pas mal. Je pense qu'il faut éviter de commencer les combats avec cette arme-là. En fait, j'ai l'impression qu'elle utilise pas mal de balles. Elle utilise pas mal de balles, et comme on n'a pas des balles illimitées, faut faire gaffe à ce qu'on fait. Donc, il y a une petite grotte, on va y aller voir en exploration. Je ne suis pas serein du tout. Ouais, ils sont au-dessus, là. Okay. J'ai l'impression que les trucs là qu'il y avait au sol, les trucs rouges là, c'était des mines. Juste ce qu'il fallait. Easy.
Ah, trop d'ennemis, donc du coup, je peux... Ouais, ok. Vraiment, il y a des ennemis dans le coin. C'est très très bon. Had your rations yet? Yep. Any progress on that matter we discussed? Ah ouais, on a fini? Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I spent. Wasted. Please. As if my life should have no greater meaning than proselytizing to a bunch of feeble-minded wretches. Ooh. Nothing could be more excruciating than discussing the true nature of reality with people who have no interest beyond their next Aetherwave program. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Free spiritual counseling, someone to watch your back, not to mention a grown-up in the party. I'm 28. Exactly. I'm pretty handy with a toss-ball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Fantastic. Let me get my things in order and I'll catch up with you. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Miss Holcomb. I'll be glad for the change of scenery and to leave this place behind. I shall see you on the ship, Captain, whenever you're ready to leave Emerald Vale. Après les compagnons. Ah, du coup, ouais, avec mon armure là, du coup, c'est clair que j'ai perdu en furtivité. Ouais, effectivement, je comprends. Tout dans les armes déjà. Ah, elle a pris un niveau, donc elle peut avoir un avantage. 30%, menace générée. De journée de quête, que tu vas à bas les robots. Ludwig a signalé avoir vu un éclair envoyé par l'armée au nord de l'aire d'atterrissage. Il souhaite mettre votre équipage, votre corps à l'épreuve, vous a demandé d'éliminer cet éclaireur pour le bien de l'humanité.
Ah, mais c'est pour ça. Et tout ce que je ramasse là, ça sert à quoi? Est-ce qu'il y a des trucs qui me servent vraiment? Ok, c'est du consommable que je peux utiliser, ok. Et là, on va aller voir l'autre cinglé, là, pour lui rendre cette petite quête tranquille. Bring us honor, soldier. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. Oh. That's where I've kept it hidden all these years. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. Et là, on va chercher une... Je sais pas ce qu'on va avoir comme arme, mais à mon avis, ça va être balèze. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Ok, on va aller hop, à la cantine chercher une arme secrète. Alors, je ne sais absolument pas quelle est cette arme. On va la découvrir ensemble. Par là-bas. You're not a big drinker, are you? We're just gonna be making our quotas. Yes. Belle arme. Je vais pas crocheter. Hop. Never seen you here before. You a visitor? Welcome. On behalf of the Spacer's Choice family, let me welcome you to... Même plus où on est. Where am I again? Edgewater. Mais moi, je sais mieux que toi. Edgewater, jewel of the Vale. May the law bless our beloved cannery with 100 years of, what's it called? Productivity. That's the one. Yep, that's us. Productive. Oh, it's fine. I'm only on my third bottle. I don't start heaving up my guts as long as I can count to 3. Company lets me imbibe as much zero-G brew as I can afford. Even gave me a discount on account of my injury. You jealous yet? Yep. Got my mitt stuck in a rotor wheel. Shredded my wrist up real good. Conrad went and sewed up my hand, but I couldn't do much about the pain. Boss was real generous to me, though. Got myself a 5% discount on zero-G brew. After the second bottle, the only pain I feel is emotional. Hey, Conrad's a surgeon. Well, he's a barber. That's like surgery for the hair.
Ah, je lui ai parlé parce qu'il avait un nom. Et j'imagine que c'est un perso qu'on pourra aussi rencontrer plus tard. Résident. Tout ça, ils ont pas de nom, donc à mon avis, on peut trop parler. Et hop là. I don't know you. T'inquiète, on va se connaître. Uh-huh. The Unreliable, you say? Never heard of any company supply ship with that particular name. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here. You really think so? That's kind of you. I've been trying to keep the floors clean. You got no idea how long it takes to scrub the tiles. Guess I misreckoned you. Sorry about that. I didn't mean to be curt. We just got some problems lately. I can get you a drink if you'd like. Gotta ask you to enjoy your beverage within the premises, though. Can't risk you bringing a drink over to those deserters. You understand. Coming right up. Donc je peux acheter... Ah, c'est vrai que j'ai 3000 là, donc c'est bon. Comment on fait pour réparer? Ok, vendre le rebut. Pas mal du tout. Et le négociateur, j'ai moins 20%. C'est vrai que j'ai moins 20% chez tous les marchands. Ça, c'est vraiment pas mal. J'ai bien fait de le prendre, ce truc. C'est-à-dire, au niveau des factions, je suis comment? Codex. Je sais plus où c'est. La réputation, voilà. Donc je suis en amitié avec les Space Choice. Mais en plus, c'est même pas une faction principale, quoi. Réduit en plus encore... Ça réduit encore le prix des marchands. Pas mal du tout, ça. Alors, toucher le Dvig, c'est plutôt par là. Plutôt par là-bas. Hein. En fait, pour le moment, je suis vraiment assez saucé par le jeu. Ça fait 2h10 que je suis sur le jeu. Et je trouve vraiment pas mal. Hein. Bring us honor, soldier. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Fun. This ain't some quarterly performance review, soldier. Ours is a grave and sacred duty. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old c'est là où j'allais en geothermal plus. plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. Eh ben, il me l'a déjà donné. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. J'ai déjà l'autorisation. I've been after a passcode for years. Boss said no on account of my gross incompetence with all matters related to security. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Okay. There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. On va essayer. I don't reckon so.
I work with gears and pistons and such. Stuff you can put hands to. Computers and mechanical brains are outside my ken. You know, she names the mechanicals she fixes. Calls them Bess and Clancy and so on. You keep a careful eye on her. Could be a sympathizer. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your memory. De tout niveau des quêtes, hop. C'est tout par là-haut, ça devrait bien se passer, j'espère en tout cas. Il devrait pas avoir trop de soucis, mais bon, on ne sait jamais. Wow. Heureusement qu'il m'a pas vu ce truc-là. Là. J'ai pas envie de le voir plus. C'est tout moche. Il y a le laboratoire botanique et il y a aussi la centrale géothermique. Ah oui, c'est carrément pas du tout au même endroit en fait. On va y aller sur le chemin du retour. Des soldats morts que j'ai pas tués. Hop. On y est presque, voilà, on est au jardin botanique là. Move along, stranger. We don't want any trouble. Yeah, go ahead and ignore the lady with the gun. On va éviter de faire les fous ici. C'est joli ici. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you?
I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. A home for anyone who's ever turned their backs on Edgewater. A home for those of us with nowhere left to go and nothing to lose. So, like the spores of the puffball, cast on the wind and alighting on fresh soil, we put down new roots. It is an unpleasant story, dear. But the short of it is that sometimes one wakes up and realizes the place that was once her home for much of her life has changed. Ooh. The home in which we spent our lives has left us behind, and so we must move on. And that is as much as I will say on the subject. Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. Ça va pas se passer comme je le veux, je pense. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Ah, je peux faire le contraire aussi. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to Ah, that ça pourrait être pas mal. cannery. Seems the sort of thing a hero would do. You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scraps Spacer's Choice throws them. You know that's true, don't you, Ms. Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by his lonesome. Look what they did to this child. Lost her family to the company, and still she defends them. Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down, workers desert in droves, and our own little camp grows and thrives. You bring power to Reed's town and you'll be killing us. Reed knows it. He's counting on it. I trust you will listen to your conscience. Ok, où est cette putain de centrale? Faut déjà reprendre. Donc ça c'est des points où je suis déjà allé en fait. Là, les distances ne sont pas si longues. Hein.
wanted to poke around in here. System alert. Beginning security patrol. Here they come! Good one! Can't get past that armor! Minimal damage sustained. Pas mal du tout. Ah, Parvati, bon, on a tué tout le monde. Parvati est de retour, du coup. J'aurais un choix assez important à faire, là. The control room should be ahead somewhere and a touch to the right. I hope we're doing the right thing. Ok.
Donc le courant est niveau de difficulté de la centrale géothermique de la vallée d'Émeraude, 22%. Courant actuellement distribué à la conserverie et au laboratoire botanique. Ok, donc là il y a un souci, ça marche pas. Donc il faut activer les différents interrupteurs. Comment je fais pour passer là? Ah. Je sais pas trop comment je vais aller de l'autre côté là. Probablement une autre porte, une autre entrée. Une entrée par derrière, une trappe dans un sous-sol, je sais pas trop, on va voir. Ok, moi c'est par là que je suis rentré. On va faire le tour. On va essayer de trouver une autre alternative ou quelque chose. Et on récupère, hein. Oh, c'est ton... Il y a une ombre chelou là. Ça fait flipper. Pourquoi me faire flipper comme ça les gens? On aurait dû une porte. Passer par dehors. C'est
pareil, ça m'étonnerait, à mon avis, je vais rencontrer le même problème. Il n'y aura pas d'entrée. Même pas de mal de faire le tour, pour le coup j'ai pas fait pour rien, mais quand même. Est-ce qu'il n'y a pas une porte qu'il faut déverrouiller ou un truc que j'ai pas déverrouillé? Oh, je suis pas rentré là? Ah si. Bah voilà, c'était tout con en fait. System. Investigate. Don't mess with us. Et ouais, ça blague pas ici. Okay, don't quiet. There's two more. What'll happen? That's the last of them. Au niveau poids, je suis à combien là? 82. Pas encore full, mais dans quelques instants, enfin dans pas très longtemps, il sera.
barricadé, je peux pas rentrer par. Oui, ça doit être. Il va y avoir plein d'ennemis, je sais pas si on va passer par là. Quelqu'un qui est vivant? Mind the steam. You're liable to get scalded. Toutes les vannes sont fermées, c'est pas mal. Elle est plus qu'une. If we send the power to Miss McDevitt, what happens to the veil? Processing data, investigating. Here they come! Bon, on va pas remonter. That's the last. I'm not sure what the right is. All I know is the decision's final. Ah oui, c'est la porte qui était bloquée tout à l'heure, ça. Et on va pouvoir rediriger le courant. Once we do this, there's no going. Hey, mister? Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do?
I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. On va quand même le mettre vers Edgewater. Ah, il y en a un ici. On va aller voir Ludwig. Déjà pour rendre la petite quête, pas tranquille après. Never seen the Vale lit up like this before. Bang up work, soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple of bits for your trouble, and a little something to remember me by. On monte à 40. Voilà. Comme ça au moins j'ai augmenté la deuxième. Débloqué le deuxième palier. Donc là c'est la puissance de coup critique. Ça va faire mal.
Dégâts critiques des armes, plus 50%. Les armes longues, plus 50%. Et les armes lourdes, pour 50%. C'est clairement pas mal du tout. Et là, le prochain va débloquer, on va monter la défense. Ou le dialogue, je sais pas encore. Et on va monter le dialogue, tiens. On va monter les dialogues. C'est un petit peu la tech après. On va monter petit à petit. Ça, c'est des trucs tranquilles. Plus 5 d'armure de base, il pourrait bien me plaire aussi. Vu que j'ai pas mal monté en discussion, ça va peut-être marcher. Hein. Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. Avant de prendre les règles. That's the thing about growing old. Your eyes start to fail. Elsewise, I would have seen you for the snake you are, chopped you into pieces and roasted you on a spit. This is all you're doing. Cutting off my power, killing off my garden. Without refrigeration, my food will spoil, and my flock will starve. I want to ask you this in private, away from the eyes of my flock, so they do not see me lose my temper. Tell me, why did you do it? You killed my garden, destroyed my community, sentenced my flock to a lifetime of slavery in Edgewater for a power regulator. Well, shit, I wish it was personal. Go talk to Grace and Thomas. Look them in the eye and tell them their life here is over, and the only thing left to do is go back to Edgewater. This is now your responsibility. And you tell Reed Thompson that I will never return to Edgewater. I would rather die among my flowers than live under his management. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. As long as Reed is still in Edgewater, I will not return. Those are my terms. You offering to cross Reed off, huh? This some sort of twisted reparation for what you've done? Or you just looking for a chance to sow some chaos? Kill Reed if you must, or talk him into leaving if you can. He and I are not sharing the same four walls together. Tell Reed that I can make his people healthy again. I can end their plague. Start a new garden right in the cannery. 3 square meals for every man and woman in Edgewater. Tell him how I've made the Vale bloom again. The soil has whispered its secrets to me, and I alone know how to breathe life back into the earth. The secret is human corpses. I've been grinding them up in my fertilizer for years. Marauder, worker, don't matter much to me.
A human body is rich with Ah, c'est nutrients. dégueulasse. I have got a means to cure the plague, and I will not share that cure until Reed leaves town. Those are my terms. Everybody keeps staring at me. It's not my fault the power's dead. Whoa, Miss Parvati, you're, what, how are you? Hi, hello. Are you, are things safe out here? How are you keeping? Great, just great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Only I'm not so... Wait, they didn't kick you out, did they? Oh gosh, no, I'm just along with this fella here. I seen you wandering around here. You don't look like you're coming from town. Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying. To everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of 3. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs. Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in the cannery. Pas mal du tout. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one of those pads, I'd be greatly obliged. I'll pay you for every pad you bring me. If, by some miracle, you can bring me the full set, I'll give you something pretty I've been saving for a lucky day. Would you? I'd be grateful. I've been thinking about going back. I'm not much use to anybody here. I get sick thinking about working at the cannery. I can't do that again. I mentioned those manuals on mechanical engineering. Suppose if I had one of those, I could go back to Reed and make a real case for myself. Marauders can't see us in the dark. Wild canids, on the other hand. The matter's been weighing on me. Fact is, I can't go anywhere long as Zoe's missing. Disappeared without a trace. Marauders took her, I suspect. I go looking for Zoe, I leave the camp undefended, seeing as I'm the only one of us who knows her way around a gun. Hence my dilemma. Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Little ways ago, she was always obsessing over her serial dramas. Wanted to see what the fuss was about. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. She could be anywhere. Appreciate it. Honest. Donc je peux aussi décider d'aller tuer Reed en fait.
essayer de le convaincre de démissionner. Je sais pas si ça va marcher. On va essayer. Another day at the cannery. Something got you down? Nothing. Just a... I'm sorry. I'll just be a minute. This is a fine day, friend. Power flows through our town like a cool stream of water. I trust Adelaide's people have seen their way to reason. So, when can I expect them back at their posts? Then we are at an impasse. Stewardship over this town has been entrusted to me by Spacer's Choice. I am not perfect. I have made my share of mistakes. But I have done my best for this town. I have been holding this town together with both hands. You can't just expect me to leave. I'm a Spacer's Choice man. My father was a Spacer's Choice man. Edgewater may not look like much to some buttoned-up freelancer, but it is my home. I don't believe you. Plague's a reality of life. Best treatment is a good work ethic. The very notion is just grotesque. A raw vegetable? Why don't you just ask me to go chew the bark off of a tree? We are a Spacer's Choice Saltuna cannery. We eat saltuna here, and only saltuna. I don't understand. You say Adelaide's growing her own food, but that should not be possible. The soil's gone sour. Company said as much. Our own botanist couldn't grow decent crops for us, so the company got rid of him and shut down the greenhouse. You'll excuse me for being skeptical. How exactly is Adelaide growing crops in barren soil? Adelaide has been using dead bodies in her fertilizer? That's... Come to think of it, that's a stroke of brilliance. What a remarkably efficient solution. Recycling Spacer's Choice property long after its date of expiration. I was wondering about those missing bodies in Silas's cemetery. You're right, I am being obstinate. If the best thing I can do for this town is to stand down, then stand down I shall. If Adelaide's found a way to feed her people and cure the plague, then she deserves this office more than I do. J'ai réussi. I won't stand in her way. My life here is ended. Give me a little time to settle my affairs. I'm sure Adelaide will be glad to see the back of me. A couple months ago, I might have put in for a transfer. It's a big colony. Spacer's Choice has other towns. Now, I couldn't show my face in any of them. No such thing as an honorable resignation. Suppose I could find a place outside the walls, or put in for early retirement. Trop bien.
Look at that. The snake's come back. I never thought I'd see the day that Reed Thompson abandoned his post. Suppose we all have a breaking point. Suppose it's time our flock made our way back to Edgewater. We must tend to what remains of the town and carry on with our lives as best we may. You're vexing to me, you know? Injuring us with one hand, helping us with the other. Here, I'm giving you something to leave us be. It's a ransom, you understand, not a reward. This don't put us on even footing, you understand. But it is a start. I might turn that old cannery into a garden. Got ourselves a whole cemetery bursting with bodies. I need some time to gather my personals. Long walk back to Edgewater. Got a considerable burden to carry. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but every time I think of going back, I get this sinking feeling. Well, it's kind of you to say that. And you're right. I wasn't happy. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves from my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Yes! I mean, thanks. You won't regret this, mister. Captain. I can call you Captain now. Ha! I got a captain. Well, I certainly am looking forward to flying on a ship named the Unreliable. I'll just head upstairs and claim a room. Captain, I have detected that Edgewater's power supply is now optimal. I applaud your willingness to invest your time in the local community. What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you, across the cargo bay, up the ladders. What can I do for you, Captain? All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the Unreliable into low-altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Bon, restait 2 petites quêtes, mais voilà quoi. We have received
received a communication request from Dr. Phineas Wells. Aha, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kilkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Kilkelly. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology, years ahead of its time. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Make yourself at home, Captain. Projette un déguisement sur vous et vos compagnons vous permettant d'accéder aux zones interdites si vous possédez le badge adéquat pour la zone en question. Personne non autorisée ne doit pas accéder aux zones interdites sous peine de se faire attaquer sans ménagement. Ok. Ok, c'est la chambre de Parvati, ça. Ah, ça, c'est la chambre du vicaire, ça.
As always, I am at your disposal. Anything you'd like to discuss? Ok, j'imagine que le nombre de chambres indique le nombre de comment dire, d'équipiers que je peux avoir. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Ah, c'est juste les shots qui fuyaient en fait. Destination reached. The Groundbreaker. Can we chat? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. I abso-surely can. I'm a passing fair mechanic. Even Mr. Thompson would have said it's my only skill. But I'm used to working on cannery lines, AG loaders and the like. There's tricks about ships I ain't learned yet. All I'm looking for is a few pointers. I bet a lady who runs a whole station has forgot more than I ever learned. Okay. I don't want to waste your time or nothing. Les petits potes, on va s'arrêter là pour la petite session. Vraiment grosse session découverte sur The Outer Worlds. Grosse claque. Enfin, bonne claque en tout cas pour le moment. Donc j'ai vraiment bien kiffé. On va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que la petite session vous aura plu. On va se retrouver demain pour la suite de l'aventure. Bonne nuit à tous.